increased or decreased, because ultimately you have to record in your questionnaire whether the salt intake is increased, yes or no. So by asking these questions only you can be able to elicit. So that is number one, salt intake. What is another risk factor for hypertension? Obesity is a consequence of risk factors, it's a metabolic consequence of risk factors. Diabetes is another disease. It can be found together with hypertension, but it is not a risk factor for hypertension. Risk factor হচ্ছে আমি যেগুলো, what I mean is behavioral risk factor. What is the person doing in their lives? Addiction. Smoking or tobacco chewing. Smoking and smokeless tobacco, nowadays both are considered. In fact, in Indian population, smokeless tobacco is consumed more than smoking. You will see. So tobacco consumption, whether the person has tobacco addiction or not. আপনি কি স্মোকিং করেন, বিড়ি বা সিগারেট খান, নাকি আপনি পান গুটখা খাওয়ার প্রবণতা আছে, পান গুটখা জর্দা খৈনি এগুলো খান কিনা? This is one, tobacco. Or if they are doing smoking or they are having smokeless tobacco, just ask them for how many years or for how many months they are taking it, and if possible, if they can tell how many per day they are consuming. কতগুলো সিগারেট per day খায় on average, কতগুলো জর্দা খৈনি খায় on average. This is one, tobacco. Next is another addiction, alcohol. Harmful consumption of alcohol. Nowadays, any amount of alcohol consumed is considered harmful. So, if they are consuming alcohol on a regular basis, একবার দুবার occasional খেয়েছিল কোনো জন্যে, that you can take as negative history. But if they are taking alcohol on a regular basis, মাসে একবার করে কি মাসে দুবার করে খাওয়াই হয়, then that is considered as a risk factor. So, salt intake holo, that is under diet. Okay, তোমার tobacco holo আর alcohol holo. What else risk factor is there? There is something called physical activity. Physical activity, exercise or walking or jogging, in any type of physical activity is needed. So what is a physical activity that is recommended for a normal person যাতে hypertension না বা risk factor যাতে না হয়? কতক্ষণ? There is a recommendation, মানে একটা নাম্বার আছে, এত মিনিট হাঁটতেই হবে, and not just any হাঁটা, brisk walking. Brisk walking মানে এত জোরে হাঁটা, not running, but at least জোরে হাঁটা, so that তোমার ঘাম ঝরে. You cannot talk while walking that fast. তুমি যদি হাঁটতে চলতে কথা বলতে বলতে যাচ্ছ তোমার পাশের জনের সাথে, that is not brisk walking. Okay, if you walk fast enough that you cannot talk, জোরে জোরে শ্বাস পড়বে, you will be sweating. Okay, that is brisk walking. At least 30 minutes for 5 days a week minimum. So 150 minutes of brisk walking per week is recommended, and because brisk walking is a moderate category of physical activity, there is something called vigorous category of physical activity which includes cardio kora, gym e jawa, intense cardio, সেটা হলে উইকে 75 minutes. But for moderate, যেটা নর্মাল ইন্ডিয়ানসরা করে, হাঁটা চলা করা, জগিং করা, সেটা that is 30 minutes for 5 days a week. So recommendation is 30 minutes for 5 days a week, any 5 days a week, that is 150 minutes total. So that is physical activity. So you ask them that whether they are doing that at least or not. If they are not doing it, so that is physical inactivity, মানে adequate physical activity নেই, এটা তোমাদের রেকর্ড করতে হবে, রাইট? আচ্ছা, ফিফথ যেটা আজকাল অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে স্ট্রেস. এবারে স্ট্রেস আমি জানি না কি করে তোমরা এলিসিট করবে, জিজ্ঞাসা করতে পারো, কোয়ান্টিফাই করার কিছু অসুবিধা নেই. জিজ্ঞাসা করবে যে আপনাদের কি এখন বাড়িতে বা কোথাও কিছু বেশি টেনশনের কিছু প্রবলেম হচ্ছে কি, কোনো কিছু নিয়ে প্রচন্ড টেন্স থাকেন, কোনো কিছু নিয়ে স্ট্রেস হচ্ছে, বাড়িতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, এটা ওভারঅল জিজ্ঞাসা করবে. যদি সে একদম কনফিডেন্টলি বলে না আমার কোনো প্রবলেম নেই, আই এম ফাইন, কোনো অসুবিধা কিছু হচ্ছে না, ইউ সে দ্যাট স্ট্রেস নেই, নো করে দেবে. ইফ দে আর টেলিং ইউ সব প্রবলেম, ইফ দে আর very visibly stressed about, টেন্স, অনেকেই প্রবলেম জিজ্ঞেস করলে প্রবলেম বলা স্টার্ট করে দেয়,
কিছুক্ষণ 5 মিনিট শুনবে, you assess whether that person is stressed out or not, then add stress. So these are the 5 behavioral risk factors for hypertension, and there are always these 5 behavioral risk factors in any disease like hypertension, or for diabetes also. Just in case of diabetes, dietary তোমার salt intake এর জায়গায় ওখানে তোমার added sweet or carbohydrate intake টা বেশি, not particularly only sweets but anything that has high carbohydrate, মানে ভাতটাও যদি যারা বেশি বেশি গাড়ি গাড়ি খায় তাদেরও একটা রিস্ক আছে ডায়াবেটিস হওয়ার। and keep in mind, যাদের হাইপারটেনশন হয়ে গেছে তাদের কিছু ক্লিনিক্যাল সিমটম যেমন পা ফোলা যেমন বলে, হেডেক যেমন বলে, হ্যাঁ এগুলো আছে, সেগুলো তোমাদের লিস্ট করে কোশ্চেনারে দিয়ে দেওয়া হবে। This happens when the person has developed hypertension. But risk factors মানে কি, এই ফ্যাক্টর গুলো বা এই স্ট্রেস ফ্যাক্টরস গুলো, রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো থাকলে the person has a chance of developing hypertension. মানে এই রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো they can be present in non-hypertensive people also. Okay, তাদের মধ্যে যদি এটা কন্টিনিউ প্রলং টাইম ধরে থাকে না, তাদের also have a risk of developing hypertension. For your study easy করার জন্য, তোমাদের স্টাডিটাকে ইজি করার জন্য we are only telling you to take the prevalence of risk factors still in those persons who have already developed hypertension. তাদের মধ্যেও থাকে অনেক সময়, তারা হয়তো রেকমেন্ডেশনে অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে আগের থেকে ডাক্তারের কথা অ্যাডভাইসে, কিন্তু স্টিল দ্যাট মাইট বি প্রেজেন্ট। তো এখন কতটা প্রেজেন্ট সেটা তোমরা একটু দেখো। আইডিয়ালি হোয়াট ইউ শুড ডু ইজ, যতজন আসছে তোমাদের মেডিকেল ওপিডি তাদের সবাইকে রিস্ক ফ্যাক্টর জিজ্ঞেস করতে, বাট দ্যাট উইল ভেরি টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড অনেক লেস ডেটা কালেক্ট হবে। For any study like this in hospital, you need at least 100 data to have meaningful analysis on. At least 100 data collect করতে হবে। 4-5 জন মিলেও যদি 10টা করে ডেটা কালেক্ট করো, it will take at least 3 days, 3 to 4 days তোমার 100 খানা ডেটা কালেক্ট করতে, আর ওইটুকুই ডে তোমাদের দিতে পারবো এবারে, তার বেশি নয়। 100 বেশি সেটা তো আমরা স্যাম্পল সাইজ ক্যালকুলেট করে দেবো না, 100 কম হবে না স্যাম্পল সাইজ, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সো ওটা করার জন্য অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4 দিন ডেটা কালেকশন তো লাগবেই। আর সবাইকে যদি জিজ্ঞেস করতে শুরু করে দেওয়া যে তোমাদের রিস্ক ফ্যাক্টর কি, তোমরা শেষ করতে পারবে না। সো তোমাদের স্টাডির ইজিনেসের ফিজিবিলিটির জন্যই তোমাদের শুধু যারা পেশেন্ট তাদেরই জিজ্ঞেস করতে হবে। জাস্ট নোট ডাউন করবে যে তাদের কাদের কাদের আছে, হাই প্রেশার আছে, তাদেরকে শুধু ধরে কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবে। ফার্স্ট দিন তোমাদের গাইড করে দেওয়া হবে যে কি করে পেশেন্টদের ধরবে, তোমাদের নিজেদের ইন্ট্রোডাকশন দিতে হবে যে আমরা স্টুডেন্ট, আমরা এই ইয়ারের স্টুডেন্ট, আমরা এখানেই সমস্ত ওয়ার্ডে সব পেশেন্ট দেখি along with our faculties. So we just want to ask you a few questions for 5 minutes about your disease hypertension. That's all. আপনাদের ডিজিজ ওটা সম্বন্ধে আরেকটুখানি বেশি জানতে চাইছি, যাতে আমরা সেই বুঝে আপনাদের আরো ভালো অ্যাডভাইস দিতে পারি। বলে 5 মিনিট টাইম লাগবে এরকম হলে করবে। স্টিল দেন if the person is refusing, না আমাদের টাইম নেই, আমাদের একদমই টাইম নেই, আমাদের বেরোতে হবে, আমাদের একদম, then we will let them be. জোর করার কিছু নেই। In a study, whenever you are taking a participant, it should be always informed consent. তারা কনসেন্ট না দিলে তুমি কখনো ভার্বাল হলেও তাদের কনসেন্টটা তোমার চাই। If they are not giving you consent in any manner, even after তুমি বোঝালেও, then leave them. ঠিক আছে আপনি যান, অসুবিধা নেই। And একদিন করতে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, একদিন যখন করবে তখন 2-3টে বেশি করতে পারবে না। After 1 day you will be able to get the gist, hang of it. Repeated that much with this much detail again in your third year, because third year there are massive things to cover. So at least understand now, you don't have to remember after this research project this much, but তখন এগুলো বোঝা থাকলে তখন তোমাদের করতে সুবিধা হবে। একটু তোমাদের জন্য এগুলো আবার নতুন ব্যাপার, তো স্ট্যাটস ব্যাপারটা পুরোটাই নতুন, so that's why it will take a little bit of time to understand. But any confusion you have, you can always ask sir or me, যারাই থাকবে ডিপার্টমেন্টে, কখনোই এসে you can knock us up, ওকে, আর এসে জিজ্ঞাসা করে দেবে, ডিপার্টমেন্টে এসে জিজ্ঞাসা করবে, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? যতটা স্যার করেছে বুঝতে পারছিলে তো, হোয়াট ইজ ডেটা, টাইপ অফ ডেটা, বিকজ টাইপ অফ ডেটা তুমি ওটা জানতে পারলে তবে তোমার কালেকশন, ডেটা কালেকশন করতে সুবিধা হবে, ডেটা অ্যানালিসিস করতে সুবিধা হবে।